evening. Dushon is back in the squad. This is good signal. He's good. He's not available for Europe, but general for us. Needham looks not so good. It's hard. We thought after the game it's maybe not so serious, but at the moment it looks more serious. At the moment we have a little bit more injuries. It's not helpful, but we have still a good group together, still a squad together. But of course, it's also important to manage some people at the moment, and this is tomorrow our job to do, that we find the right players for this game. We have a challenge ahead of us. We want to take a good result here. And for this we have to do everything right. A kérdés arra vonatkozott, hogy ki elérhető a csapatból, vannak esetleges sérülések. A vezetőedző pedig azt válaszolta, hogy vannak sérülések, vannak olyan játékosok, akik velünk utaztak, például Lai, Dujon, Neten, akik nem biztosan 100%-osak, vannak, akik képesek nemzetközi szinten is most játszani, de sajnos több sérültünk van, ettől függetlenül mindenképpen szeretnénk egy jó eredményt elérni holnap. Danny saying Needham isn't good news. Is it a muscle injury, and do you have any idea on timescale at the moment? By Needham? Yeah, looks like a muscle injury. We have to look now. Needham felt not so bad, but the scan was not so positive, and it's the reason now we have to wait. We will check this one more time, and then it's week by week. Hopefully it's not so long. If you count at the moment all these injuries, then it's a lot of players. They have some problems. It's a lot of games, national players. They're on traveling. Now we have a lot of games, but we will manage this, and then we find solutions. A kérdés arra vonatkozott, hogy Needham sérüléséről mit lehet tudni, a vezetőedző pedig azt válaszolta, hogy sajnos valószínűleg izomsérülést szenvedett az előző mérkőzéseken, ettől függetlenül nyilván próbáljuk a helyzetet kezelni annyira, amennyire lehet. Vannak ezek a sérülések, amikkel meg kell birkózni, meg nem segít ezeknek az orvoslásában az, hogy ennyi meccset játszunk. Nyilván a válogatott játékosok is plusz terhelésnek vannak kitéve, ettől függetlenül megteszünk mindent. Just on the muscle injuries, any idea why there's so many? Could that be because it's a change in style, or the players running more? I think it's if I have a clear idea, then I would change it. I think 5 weeks ago, with no injuries after the Dundee game, then our national player left the club, then they come back with injuries, and of course now with the running games it happens. I think it's a little bit from everything. A lot of games, of course we increase our intensity, but we have also good news. Mikey is back. That was a good signal. I think this is also good when we focus on the good parts. But he is a player what we have managed well now, that we cannot risk again a big injury. I think this is really about job sharing at the moment. Let's see tomorrow who starts and who is then available from the bench. A kérdés arra vonatkozott, hogy az izomsérülés mellett minek köszönhető ez a sok sérült, esetleg a stílusváltás miatt, vagy a több futás miatt. A vezetőedző pedig azt válaszolta, hogy ha tudnám, akkor nyilván már változtattam volna. Ezen 5 héttel ezelőtt nem voltak sérültjeink, aztán elmentek egyes játékosok a válogatottba játszani, utána is sok sérülésünk volt. Úgy gondolom, hogy nyilván a sok meccs, illetve a terhelés is sokat számít, de próbálunk ezzel annyira foglalkozni, amennyire csak lehet. Nagyon örülünk annak például, hogy Mikey visszatért, az ő esetében nagyon kell ügyelnünk arra, hogy ne sérüljön újra le, úgyhogy ezeket is mind figyelembe kell vennünk. With these being 3 must-win games in the Europa League, how much belief do you still hold that you can progress in this competition? I always believe that we can do something. I think this is important to understand, that we know where we are at the moment in this competition. You cannot allow one more defeat if you really think about to come through the next round. I think this is important to understand. Also important to understand that we go in such a game tomorrow to win a game. And then let's see what happens step by step. I think, if we look to the progress since I'm here, we lost the first 3-0, then the second 2-0, the last one we played a draw, and maybe if you continue this row, we have the first good result, what we want.
A kérdés arra vonatkozott, hogy már csak 3 olyan mérkőzés van itt az Európa Ligában, amiket mind meg kell nyerni ahhoz, hogy lehessen abba reménykedni, hogy tovább jutnak. A vezetőedző pedig azt mondta, hogy nyilván tudnunk kell, hogy állunk nemzetközileg, ettől függetlenül mindig is hinni kell magunkban, és hinni a győzelemben, és természetesen nem engedhetünk meg magunknak még egy vereséget, de úgy gondolom, hogy lépésről lépésre haladunk, hogyha megnézzük, mióta itt vagyok az első meccsen, 3-0-ra kaptunk ki, utána 2-0-ra, utána volt egy 1-0-ás eredmény, hogyha ez így halad, akkor eljutunk a jó eredményekig is. Danny, you get some good news this week in the sense that Mohamed Diamande won't be going off to the AFCON. He'll be available for you over the Christmas period, but I suppose it's not so good news for him. Is the challenge for you and for Mohamed to get him back to his best levels so that next time these competitions come around, he doesn't miss out? Yeah, of course. I think this is... I spoke today with Nasser, yeah. On one side, you are happy that he can go to this competition. On the other side, you are happy that he... or you're happy now that Dio can stay. I think this is always, both. But of course, it's the job. I think so far, when I look now to some players in the last 4 or 5 weeks, they make steps forward. Some players make bigger steps forward, some players smaller steps. But of course, it's the challenge that we have a lot of national players. They go for the country and play for something. And because if we improve our players, then we have also a better team. A kérdés arra vonatkozott, hogy mit gondol arról, hogy Diomandé rendelkezésre áll majd a következő időszakokban is. A vezetőedző pedig azt válaszolta, hogy nyilván annak örülök, hogy ő például marad, de például Nasser nem lesz elérhető, hiszen a nemzeti válogatottjában fog játszani. Úgyhogy az elmúlt 4-5 hétben lehetett látni, hogy egyes játékosoknál miben léptünk előre. Ezt szeretnénk folytatni. Nyilván azt jelenti, hogy ha sok válogatott játékosunk van, az egy jó dolog, de mindenkinek meg kell nézni, hogy mi az, amiben még fejlődnie kell. We heard from you at the weekend about how you sat with Bojan and you managed to get the best out of him. Is that the big challenge for you now? Is much on the training field? It's the sit down head to heads with your players and try to get into their heads to get the best out of them mentally. Is that something you're going to have to do with Dio in terms of managing his own disappointment at this, missing out in AFCON? Yeah, general, I think when you look to Bojan, if a striker scores 2 times, I think that helps a lot for the confidence. I always said this to my strikers at the beginning. I'm always looking for a striker who can score. I think this is very important. Sometimes it goes easier. Sometimes you have to work hard. Never it comes from just one moment. You have to keep going. You have to invest. You have to try everything well. And then step by step to give them minutes, a belief, and then is also take the responsibility and the opportunity for a player. I think that's also important. I think a lot of players got so far some minutes and opportunities, and then a step by step to deliver. I think even when you look a little bit back to the last game, we won 3-0, but not everything was perfect. I think after a victory, you can be more critical than after defeat sometimes, because it's also important to understand next weeks are very crucial for us. It starts tomorrow, and then we have big games ahead in the league. And I think then, at the beginning of January, we know where we are at the moment. And this is, of course, we have to do everything. We have to develop us. We have to deliver. And we have to make the next steps. I said this after the game. I think after the 2-0, this 10-15 minutes, we were really dominant in both directions. This was what I liked at the end of the game. It's also about game management. We allowed then some counter-attack moments, what we shouldn't in such a game, bring it home. But it will come more and more. When you see the clips now and as well the games, then you see more and more phases where I see it goes in the right direction. Even I know in the development you will have always some small setbacks, and this is what we have to try to make them smaller and smaller and have bigger step forwards. A kérdés az volt, hogy az olyan játékosoknál, mint például Bojan, aki legutóbb igen jó formában volt és keretben volt, milyen hatással tud a játékosokra lenni, esetleg 1-1-be le kell ülni mindenkivel és külön beszélni kell, ez milyen hatással van rájuk, mi a helyzet Dióval ilyen szempontban.
vezetőedző pedig azt mondta, hogy úgy gondolom, hogy a játékosok számára fontos, hogy tudják, hogy hogyan tudnak építkezni, és mi az, amit elvárunk tőlük. Olyan esetében nagyon örülök, hogy 2 gólt is lőtt a csatárok számára. Mindig fontos, hogy gólerősek legyenek. Én is szerettem, hogyha gólerős csatáraim vannak. Próbálok mindenkinek annyi lehetőséget adni, amennyit lehet. Az előző mérkőzésünket 3-0-ra megnyertük, de nyilván voltak olyan momentumok, amikkel kicsit kritikusabb vagyok, és egy győzelem után talán jobban megengedhetjük magunknak, hogy kritikusak legyünk. A holnap is egy nagyon fontos mérkőzés, és természetesen utána a bajnokságban is nagyon fontos meccsek várnak ránk, ahol mindenképpen teljesíteni kell. Az előző mérkőzésen 2-0 után volt 10-15 perc, ahol jól tudtunk dominálni, de utána volt olyan helyzet is, ahol néha kicsit engedtük az ellenfelet kontratámadásokra játszani, úgyhogy ezek a dolgok, amiket a jövőben jobban ki kell küszöbölni. Danny, it's been reported that the club are speaking to John Souttar about a potential new contract. How highly do you rate John, and how important is it to you that you get that tied up? Yeah, at first, the good thing is as a head coach, you have a lot of people around. They can think and can sort out the contract situation. I think this is helpful. I think general, since I'm here, John was one of the core of the team. He helped us. He has experience in this league. He knows what it means to play Tuesday, Wednesday night in Kilmarnock or something like this. I think this is also important to understand. He knows what it means to play for Rangers. Important is that we have also in the future some players that are a core of a group. They are leaders and they have experience. And I think around this core you can building up some players, some young, exciting players. I think this is also important. But I think for me, it's the full group important. Let's see now in which direction it goes. I think this is a signal from our side. All the other things will then sort of the club. Hopefully he comes back soon. We know our situation with the centre back, especially then when Nasser leaves as well. Hopefully we can bring Dusan now for some minutes that he is ready really to go in the final weeks. And for this we do everything at the moment and we move forward. A kérdés arra vonatkozott, hogy mit gondol az esetleges szerződés hosszabbításáról a játékosainak. Azt válaszolta a vezetőedző, hogy nyilván edzőként jó, hogyha van körülött egy olyan stáb, aki ezt a részt tudja menedzselni, és ez a játékos olyan személyiség, aki tudja jól, hogy mit jelent a Rangersbe játszani, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív dolog, az is fontos és jó, hogy a fiatalok számára is van lehetőség, illetve szeretem is megragadni a lehetőséget, hogy beépítsem őket a játékba. Dusan esetében is próbáljuk őt szépen visszaépíteni, amennyire lehet, úgyhogy nyilván meglátjuk, mit az a jövő. Danny, do you know yet if Nasser will be able to play against Hibs? It looks like this, that he is available. If he plays, we will see. It depends. But the next 2 games he should be here. But after the Hibs games he will leave, definitely. I think this is the part at the moment. A kérdés arra vonatkozott, hogy Nasser elérhető lesz a Hibs elleni mérkőzésre, a vezetőedző pedig azt válaszolta, hogy nagyon úgy néz ki a helyzet, utána viszont ugye nélkülöznünk kell őt. Can I just ask about Dujon, Danny? How much did you know about him before you got here? Does it feel like it's a new player for you? How excited are you to have him available? Yeah, I think this is a good question. Normally, when you arrive, then you need really impression on the pitch. You need bigger pitches. You need game time, and I heard a lot of good things from him. I see him in the training session, and he's a special guy. I must say this. I think he's brave enough. He knows what it means, but it's also important that his body is ready. I think this is at the moment, I will not say a question mark, but after such a long injury without the game, then the first games are a little bit rusty. And this is important that we get him as soon as possible in a good shape, that he can go 45 minutes, 60 minutes, 90 minutes. And I think tomorrow, he will get some minutes. I have to sleep when he gets the minutes. But of course, this is now the next step, that we have him available for the next 3 weeks or longer, hopefully longer. But hopefully then the players come back, that they have more choices.
A kérdés arra vonatkozott, hogy Dijon gyakorlatilag egy új játékosnak számít az edző számára, hogy látja, miben tud rá számítani. A vezetőedző pedig azt válaszolta, hogy nagyon-nagyon sok jót hallottam róla, és úgy gondolom, hogy edzéseken is maximálisan jó dolgokat látok tőle. Nyilván a legfontosabb az, hogy fizikailag készen álljon a terhelésre, főleg egy ilyen hosszú sérülés után tudjuk jól, hogy az ember kicsit be tud rozsdásodni, úgyhogy szeretnénk először 45-60, aztán 90 percet adni neki. Holnap mindenképpen szeretnék neki játékperceket adni. Nyilván azt majd arra még aludnom kell, hogy pontosan, hogy mikor, de az elkövetkezendő 3 hét nagyon-nagyon fontos ilyen szempontból az ő visszaépítése. Last one now. Yeah, Danny, hi. You spoke about John Souttar's leadership qualities. I think there's a feeling that maybe that what has been lacking at Rangers for a while has been maybe not enough leaders on the pitch and in the changing room, perhaps. Do you feel that maybe the club does need more people like John Souttar? Is that something you would try and address in January if possible? In general, I think for me it's about the balance. You need in some positions a good group of leaders. When I look a little bit back to my time in Munich, and you have a core like Alaba, Kimmich, Müller, Lewandowski, and Neuer, then this is a core, and around this core you can play with exciting young players, but it's good in some phases of the season that you have this stability in some positions. And of course, this is also what we looking for, but it's about the balance. I'm not a coach to just ask for experience and old one. I like also to play with young, exciting players. I think if you take just Mikey Moore, this is an exciting young player, but around these young players, it's good to have players, they understand what it means. And for this, we will build up something, and I'm very positive that we find this balance. And with results and good performances, then we will growing as a group. A kérdés arra vonatkozott, hogy Jonesy vezéregyénisége mennyire fontos a csapat számára, illetve fontos-e az, hogy legyen még több ilyen vezéregyéniség a csapaton és az öltözőn belül. A vezetőedző pedig azt mondta, hogy nálam a hangsúly, azaz egyensúlyon van ilyen szempontból, természetesen szükség van jó vezetőkre, hogyha visszagondolok a régi múlt időkre, Münchenben voltak olyan nevek, mint Kimmich, Neuer vagy Lewandowski, ezek gyakorlatilag adtak egy gerincet a csapatnak, de mellette nem csak a tapasztalatra van szükség, hanem szeretem az egyensúlyt is megtartani, ezért szeretek izgalmas játékosokat kipróbálni, akár itt említhetném a fiatal Mickey Moore-t, akinek nagyon tetszik a játék, hogy úgy gondolom, hogy ahogy jönnek a jobb teljesítmények és a jobb játékok, ez mind jobban össze fog kovácsolódni. Okay, everyone. Thank you. Thank you guys. See you tomorrow. See you guys. Cheers.